ఓకే మేడం, రాస్తా మేడం. Now, yesterday we had discussed that round robin scheduling algorithm. So now again I am discussing about the round robin scheduling algorithm only. Now, in this round robin scheduling algorithm, and here this is only preemptive version. So there is only preemptive version is it, based on the time quantum it is works. That means here in the shortest job first and priority based algorithm, so when the process is come out from the CPU, that means ఎప్పుడు బయటికి వస్తుంది మనకి shortest job first లో whenever one process is executed inside the CPU. So if the shortest job is came into the ready queue, now the currently running process is preempted, and now whatever the process now added into the ready queue with shortest burst time, that is enter into the CPU. Okay, and that is what the shortest job first. Coming to the priority scheduling, so based on the priorities, so here in the priority scheduling, based on the priorities, processes are executed in the ready queue. Okay, so here highest process first goes to the CPU. While executing that process, some other highest process came into the ready queue. Now the process is preempted from the CPU, and highest priority process assigned to the CPU for execution. So in the shortest job first as well as in priority scheduling algorithm, both of those two algorithms have two versions. One is a preemptive version, other one is a non-preemptive version. Coming to the non-preemptive version, once the process assigned based on the shortest job first criteria, otherwise priority based criteria, first that process is first processed in the CPU. And if it is a preemptive version, so now that means currently executed process is preempted from the CPU, and now highest priority process, otherwise shortest job first, that shortest job, that one is first entered into the CPU, and currently executed process is preempted. So those are the two different types of algorithm. Now we are discussing about the round robin scheduling algorithm. So in this round robin scheduling algorithm, so first here observe this round robin scheduling algorithm is only one version, that is a preemptive version. Here the criteria, that means how it is works, that means based on the time quantum, that means each process gets some small unit of time quantum. So within the time quantum the process is in the CPU. After expiring the time quantum, that process is comes out from the CPU and other process enter into the CPU. So how that process is selected, that is selected by which process is in the ready queue first. That means it uses a first come first serve manner, but preemptive based on this time quantum. That's why round robin means this process is continuous until to all the processes burst times are completed. Okay, here how this performance is said. Suppose if the round robin scheduling algorithm time quantum is very high, in that case it looks like a first in first out manner. So if it is a small, so number of context switches are high, but average turnaround time and average waiting times are decreasing. Now you can see how it is works. So here one example is there. This is one example. So here P1, P2, P3, P4 are the processes. Initially all these four processes are in the ready queue. So time quantum is 20 milliseconds. So this is what. Okay. So first it executes some 20 milliseconds, and after that 17. So the next again executes this P1 executes 20 milliseconds. Next, that is time quantum is expires. Now remaining burst time, that means it preempted from the CPU. That means 33 milliseconds are left over, so it is preempted from the CPU and added at the end of the queue. That is P1, P2, P3, P4, and after that it is added end of the queue. P1. Now P2 is processed, next P3, next P4. Now again P1. So P1 33, out of 33 only 20 seconds is executed. Again P1 is added here. Next P2 already completed, P3, P4. So P3 left over some 40i. Next P4, 4. So next P3, P4 is executed, and after that P3 is executed. So now see one more example for this.
See here. So process number P1, next P2, next P3, next P4, P5 and P6. These are the processes. Okay. Now arrival timings. So at what time process is arrived? That means it is 0, 1, 2, next 3, 4, 6. Now bus timings. The given bus timings are like this. Here 4, 5. Next bus time here 2. Next here bus time 1, 6 and 3. Now these are the bus timings. So how it is processed, first you can find out. So for that we can form the Gantt chart. Okay, this is a Gantt chart. And here first which process, that means arrival time P1 at 0 at the time. At 0 at time. So first P0 at 0 at P0 process is enter into the CPU. Okay, P0 enter into the CPU. Here the time quantum is what? How much time quantum is given? Only 2 milliseconds. So time quantum is only 2 milliseconds. Okay, so first P0. So after executing these 2 milliseconds, now P1, that means P1, sorry, not P1, P0, P1. Okay, now P1 arrival time is 0 and at time quantum, that means at 0 at the time P1 enter into the process. That means, so now see the ready queue, how the ready queue is there. Okay, so first P1 is enter into the CPU. So after executing these 2 milliseconds, now in the ready queue, that means which processes are in the ready queue? P2 process and P3 process, because P2 process and P3 process. Why? Because here 2 milliseconds are completed. So 2 milliseconds, these 3 processes are entered into the ready queue. 0th millisecond, 1 millisecond and 2nd millisecond. Okay. Now, so here the remaining bus time is what? 2 milliseconds. So in the ready queue, which process is there next? P2. In the round robin scheduling algorithm. So when that means process is in the CPU until the time quantum expires. Once the time quantum expires, so this particular process P1 preempted and added at the end of the queue. That means again it added at the end of the queue. So P1 ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుండి మనకి preempt అయిపోయి లాస్ట్ కి యాడ్ అవుతుంది. Now P2 enter into the process. Okay, in the ready queue P2 is there next. Now the P2 is enter into the process CPU. Now P2 executes how many milliseconds? That means time quantum only. That means 2 milliseconds. Here P2 executes. So after executing this P2, time quantum is what? 4. At arrival time 4, which processes are in the ready queue now? In the ready queue, P3, P4 process as well as P5 process. These 2 processes are entered into the ready queue. Now the remaining bus time is here 3. Now P2 process is preempted and this is appended at the end of the queue. It is appended at the end of the queue. Now, so which process is in the CPU ready queue now? P3 process. Now P3 process enter into here and here the bus time is what? 2 milliseconds and time quantum is also 2 milliseconds. So that remaining bus time is no, that is 0. So after completion of this one, so now the time is 6. At arrival time 6, which process enter into the ready queue? P6 process. Now here P6 process is here. So after that this P3 process closed and no need to add this P3 to this ready queue because bus time is completed, only 2 milliseconds. Now which process is in the ready queue? That is P1 process. Now P1 here, now it is executed. So based on this time quantum, only 2 milliseconds, that is 8. So after completion of this one, now the remaining bus time is what? 0, means 2 minus 2, 0. Now P1 process never added here, that is bus time is completed. Next which process is in the ready queue? P4 process. Now P4 process, what is the bus time of the P4 process? 1.
And what is the time quantum here? 2 milliseconds. That means first time is less than this time quantum, so that this is executed. I never appended this process the end of the queue. That means here now the time is 8 plus 1 9. 8 plus 1 9. Now P4 process is completed. Now P5 process. So now P5 process. So enter into the CPU. This P5 process enter into the CPU, and here it executes only 2 milliseconds based on the time quantum. Now the remaining time is only 1 unit. Okay. Now it is this P2 process is preempted from the CPU and added at the end of the ready queue. Now what is that? Sorry, P5 process. Oh sorry, P5 process, not P2. This is not the ready queue. So P5 process. Okay. Now the P5 process. Now this is what is the remaining bus time? 4. Okay. Now P5 is added at the end of the queue. P5 is added here. Next, now P5 is terminated here or preempted here and added at the end of the queue. Now which process is in the CPU ready queue? That is P2 process. Now P2 enter into the ready CPU and executed 2 milliseconds. Now it is what? Remaining bus time is 1. Now it is 13. Now P2 bus time is there, so that this P2 is preempted and added end of the queue. Now which process is in the CPU? That is P6 process. Now P6 process enter into the CPU and process it 2 milliseconds because the time quantum is only 2 milliseconds. That is the remaining bus time is only 1 millisecond. This is 15. Now after completion of this one P6, here remaining bus time is 1, so that this P6 is preempted and added at the end of the queue. Now which process is in the CPU? P5. Now P5 is enter into this CPU. P5 enter into this CPU and now it is executed. That is remaining bus time is 2 milliseconds. That is this is 17 and now this is preempted and added here. Now which process is in the ready queue? That is P2 process. Now the P2 process is executed. So now the remaining bus time is 0. So that this is not added at the end of the queue. Okay. Now the P6 process is processed here. P6 process. Now the P6 is what? Only 1 millisecond. That is 19. Then next P6 is completed. Next P5. Now P5 is here. Now that is what? P5 process. The remaining bus time is only 2 milliseconds are completed. 21. So this is also 0. So all bus time, all processes bus times are completed. So this is what the round robin scheduling algorithm. Now you can find out the control turnaround timings and waiting times. Turnaround time and waiting timings. Okay, coming to the turnaround time, that means first completion times. P1 process is completed at what time? That is 8 milliseconds. This P1 is completed at 8 milliseconds. And next P2 completed at 18 milliseconds. 18th millisecond. Okay, now P3 completed at what? 6 milliseconds. Okay, P3 completed 6 milliseconds. Now P4 completed at 9 milliseconds. Okay, and P5 completed at 21 milliseconds. And P6 completed at what time? That is 19 milliseconds. This is 19. P5 is completed 19 milliseconds. Now turnaround times. What is the formula for turnaround timings? That is turnaround timing equal to completion time minus arrival time. Completion time minus arrival time. So what is the completion time here? 8. 8 minus 0? 8. What is the completion time here? 18 minus 1. That is 17. And what is the completion time for the turnaround time for this one is for P3? 4. So for P4, 9 minus 3, 6. Next for P5, 21 minus
4, that is 17. For P6, that is 19 minus 6. This is what the 19. 19 minus 16, what? 13. Okay. So what is the waiting time? Now waiting time equal to turnaround time minus burst time. Okay, turnaround time is 8 and burst time is 4. That is waiting time is 4. So now see here turnaround time ila kuda find out cheyochu. That means P4 turnaround time. So P4 for example P1 turnaround timing is 8. That means 8. Okay, how we have to find out this 8? Okay, so here at 0th millisecond the process is in the CPU. Okay, that means 2 milliseconds the process is in the CPU. Okay, and then turnaround time, that means at 0th millisecond the process enter into the ready queue and it is processed by the CPU. Next ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది 9th millisecond లో కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే ఎంత దాని టర్నరౌండ్ టైం ఎంత అవుతుంది మనకి అంటే 8 అంటే 8 అంటే ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది 8 అంటే దిస్ ఈజ్ వెయిటింగ్ రెడీ క్యూ టైం ప్లస్ how much of time the process is in the ready queue plus how much of time the process is in CPU for execution. That means ready queue lo enta sepu untundi, CPU lo enta sepu execute avutundi. So total is called as a turnaround time. So indulo nundi manam burst time minus chesam anukondi, it gives us 4. Okay, this is 8. For example, suppose P2 process, you can take the P2 process. So P2 process turnaround time is what 17 అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది 18 లో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో 18 లో కంప్లీట్ అవుతున్నప్పుడు P2 ప్రాసెస్ చూడండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ మిల్లీ సెకండ్ లో మనకి ఎంటర్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ అరైవల్ టైం ఏంటి 1 అంటే ఏంటి? సో రెడీ క్యూలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అది 1 మిల్లీ సెకండ్ లో. సో ఎప్పటి వరకు క్లోజ్ అవుతుంది 18th మిల్లీ సెకండ్స్. అంటే ఎంతసేపు మనకి రెడీ క్యూలో ఉంది యాజ్ వెల్ as సిపియూలో ఉంది అంటే 18 మిల్లీ సెకండ్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద సిపియూ. ఓకే, now so that's why the turnaround timing is 17. so మరి what is the waiting time అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కాకుండా రిమైనింగ్ టైం అంతా కూడా మనకి ఏమవుతుంది వెయిటింగ్ టైం అవుతుంది. 17 minus 5 that is waiting time is 12. now here the waiting time for P3 is 4 minus 2. so కావాలంటే once again you have to check P3. so P3 terminated at 6 milliseconds and enter at 4. but what is the arrival time 3 అంటే arrival time 3 లో అంటే 6 minus 3 6 minus 3. so that here what is that waiting time 4 minus 2 అంటే ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తుంది P3 ప్రాసెస్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది సెకండ్ మిల్లీ సెకండ్ లోకి at second millisecond the process enter into the ready queue but CPU లోకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది 4th millisecond లో ఎంటర్ అవుతుంది. సో వెయిటింగ్ టైం ఏమవుతుంది 2 milliseconds. the process is in waiting position. now P4 waiting time is 6 minus 1 that is 5. and next here 17 minus 6 that is P5 process waiting time is 11 milliseconds and this waiting time is 13 minus 3 that is 10. 13 minus 3. so this is what the turnaround times. so ఇక్కడ total turnaround timings ఏమవుతాయి? so here total turnaround times that is total turnaround timing for this are 65. మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి total turnaround timing వచ్చేసి 65 and total waiting time వచ్చేసి ఎంత that is 44. so average waiting time for this is average waiting time is 44 by 6 and average turnaround timing is what 65 by 6. and ఇక్కడ round robin scheduling algorithm చేసినప్పుడు one more concept is also there, that is the response time. how we have to find out the response times? so response time ఎలా find out చేస్తాము అంటే so this response time equal to first response minus arrival time. అంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతుంది దట్ మీన్స్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అవుతుంది 0th millisecond. what is the arrival time 0. రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతుంది 0th millisecond లో the process is responded. so now here the first response is what 2. so minus 1 ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతుంది ఇది 1 millisecond లో the process is respond. అంటే 1 millisecond అప్పుడు మనకి అరైవల్ అవుతుంది, సెకండ్ millisecond లో స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడు రెస్పాండ్ రెడీ క్యూలోకి ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అయింది అది ఫస్ట్ millisecond. నెక్స్ట్ P3 ప్రాసెస్. సో దిస్ P3 ప్రాసెస్
arrival time is 2 and first respond is P3 process first respond is 4 ante respond time is 2 and P4 process first respond time is what 8 minus 3 so at 5th millisecond it is responded. That means ఎలా చెప్తున్నామంటే సో ఇది 4th millisecond ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ లో ఆటోమేటిక్ గా దిస్ P5 process is in the queue. P5 process is in the queue. Now P4 process is in the queue. Now P5 process. So what is the P5 process? P5 process first response is what 9. What is the arrival time 4? That means again this is 5. And P6 process, that is P6 process arrival first response at 13th millisecond and arrival time is what 6. That means 13 minus 6 9th millisecond తర్వాత అది అంటే 9 milliseconds తర్వాత అది రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఎలా చెప్తున్నాము అంటే ఇక్కడ మనకి 13th millisecond లో ఎంటర్ అవుతుంది బట్ దాని అరైవల్ టైం ఎప్పుడు 6 అంటే ఫస్ట్ అది ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతుంది సిపియూలోకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది అంటే 9th millisecond లోకి 9th milliseconds తర్వాత ఎంటర్ అవుతుంది అంటే రెడీ క్యూలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత 9th millisecond తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సిపియూ. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద రెస్పాండ్ టైమ్. అంటే ఎగ్జామ్లో మనకి ఏంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రెస్పాండ్ టైమ్ ఫర్ దిస్ process. So P4 process is what is the first response time for the P6 and the first response is 13th milliseconds. Malli when the process again responded, that means 18th millisecond. The P6 process eppudu malli second time respond avutundi, that is 18th millisecond at 13th millisecond. Like this, based on this gun chart also some of the questions are asked in the competitive exams. So this is what the round robin scheduling algorithm. So in this case average waiting time, suppose you can observe here in the previous example. So here this is the previous example. So ఇక్కడ turnaround time మనకి time quantum వచ్చేసి 20 milliseconds ఉంది. So whenever the time quantum is 20 milliseconds, number of context switches. So now what is the context switch? That means one process came out from the CPU and other process enter into the CPU. That is nothing but context switching. అంటే ఒక ప్రాసెస్ మనకి CPU నుండి బయటకు వచ్చేసి అదర్ ప్రాసెస్ CPUలోకి ఎంటర్ అవ్వడం, that is nothing but context switching అంటాం. That means one process is preempted from the CPU and other process enter into the CPU within some time gap. That gap is called as context latency. ఓకే, ఇలా మనకి టైం క్వాంటమ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ స్విచెస్ తక్కువ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ సపోజ్ ఇక్కడ టైం క్వాంటమ్ is 12 means the process time is only 10. So that only one context switching, and there is no context switching, already one process is executed. That process time quantum that process bus time is 10 milliseconds but time quantum is 12. So there is no need to number of and only one, so there is no context switches. Again whatever the process is in the CPU, that process is completed only 10 because the bus time is less than the time quantum. So suppose here you can observe the time quantum is 6 and the process time is 10. So that after completion of 6 milliseconds other process enter into here. Okay, so one context switching is there. So context switching అనేది జరుగుతుంది. Suppose here time quantum is 1. So that means how many context switches are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 context switches are there. Okay, suppose in this example how many number of context switches are there? So whatever the example here, ఇక్కడ ఎన్ని కాంటాక్ట్ స్విచెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. That means number of contacts 11 contact switches. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. సో ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అంటే 11 కాంటాక్ట్ స్విచెస్ ఆర్ దేర్. 11 కాంటాక్ట్ స్విచెస్ ఆర్ దేర్. సపోజ్ ఇఫ్ ద టైమ్ క్వాంటమ్ ఈస్ 4. ఓకే, మీరు ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అంటే ఫస్ట్ ఇది కౌంట్ చేయము. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కౌంటెడ్. దట్ మీన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 కాంటాక్ట్ స్విచెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ 11 కాంటాక్ట్ స్విచెస్. సపోజ్ 4 ఉంది అనుకోండి, సో ఫస్ట్ ఇది కౌంట్ చేయం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 5 ఉంది కాబట్టి 2 టైమ్స్ స్విచ్ అవుతుంది. ఓకే, 2 హియర్ 3 4 ఇక్కడ 6 5 6 నెక్స్ట్ 7 కాంటాక్ట్ స్విచెస్. అంటే ఏమవుతుంది? టైం క్వాంటమ్ కనుక 4 ఉంటే అప్పుడు ఎన్ని కాంటాక్ట్ స్విచెస్ అవసరం మనకి? 7 కాంటాక్ట్ స్విచెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో దట్ మీన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ? నంబర్ ఆఫ్, దట్ మీన్స్
time quantum is increased, so if the time quantum is increased, number of context switches are decreasing. So context switches ఏమవుతున్నాయి, డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో కమింగ్ టు ద రెస్పాన్స్ టైం. సో రెస్పాన్స్ టైం ఏమవుతుంది మనకి, రెస్పాన్స్ టైం వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెస్పాన్స్ టైం ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో హౌ ఇట్ ఈస్, సో రెస్పాన్స్ టైం ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే, ఇంతకుముందు కేసులో మనం రెస్పాన్స్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో రెస్పాన్స్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకి 2 మిల్లీ సెకండ్స్ తర్వాత వెంటనే అనదర్ ప్రాసెస్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో 2 మిల్లీ సెకండ్స్ తర్వాత అనదర్ ప్రాసెస్ రెస్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మనకి అక్కడ, హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, హియర్ రెస్పాన్స్ టైం సపోజ్ ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంది, టైం క్వాంటమ్ ఎక్కువ ఉంది. సో నంబర్ రెస్పాన్స్ టైం కూడా సెకండ్ ప్రాసెస్ ఎంటర్ కావడానికి రెస్పాన్స్ టైం కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే టైం క్వాంటమ్ తగ్గింది అనుకోండి, సెకండ్ ప్రాసెస్ ఎంటర్ అవ్వడానికి రెస్పాన్స్ టైం అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ వాట్ హియర్, number time quantum, if the time quantum is increased, response time is, number of context switches are decreased and response time is increased. Suppose time quantum కనుక మనకి తక్కువ ఉంది అనుకోండి, సో టైం క్వాంటమ్ తక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కాంటెక్స్ట్ స్విచెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ఓవర్ హెడ్ ఆన్ ద CPU. And coming to here response time. So this response time is decreased. అంటే వెంటనే మనకి ప్రాసెసెస్ రెస్పాండ్ అవుతాయి. ఓకే, 2 మిల్లీ సెకండ్స్లో మన అదర్ ప్రాసెస్ వస్తుంది, అదే 10 మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకోండి. సో ఇట్ టేక్స్ అ టైమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద టైమ్ క్వాంటమ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్, context switches are decreased and response time is increased. So time quantum is decreased, context switches are increased and response time is decreased. And one more concept, that is suppose if time quantum is large, ఒకవేళ టైం క్వాంటమ్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ మేనర్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే ఆల్ అంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ సపోజ్ టైం క్వాంటమ్, సపోజ్ ఇక్కడ టైం క్వాంటమ్ 50 ఉంది, సో టైం క్వాంటమ్ వచ్చేసి 60 ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ విచ్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఇన్ ద రెడీ క్యూ, దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్ అండ్ నెవర్ యాడెడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్యూ బికాస్ ద బస్ టైమ్ ఈస్ less than the time quantum. So that is time, if the time quantum is large, automatically ఏమవుతుంది మనకి, that is looks like a first come first serve manner. Suppose time quantum కనుక స్మాల్ ఉంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే CPU పైన లోడ్ అనేది హై లోడ్, బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ స్విచెస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్. సో కాంటెక్స్ట్ స్విచెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి మనకేమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా CPU పైన హై లోడ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, so this is also important concept, so based on the things. And here manki in this case that means here, so see here how it is executed. Suppose here ready queue is there. Now in the ready queue number of processes are there. Okay, so first here it checks, that is bus time less than or equal to time quantum, bus time less than or equal to time quantum. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి, బస్ టైము టైం క్వాంటమ్ కంటే తక్కువ ఉంది, అదర్వైజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, టర్మినేటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో ప్రాసెస్ గోస్ టు ద టర్మినేటెడ్ స్టేట్. ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్స్, సారీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్స్. So if it is S, so first process is execute. So ikkada em avutundi, execute avutundi. Now after executing this one, next it goes to terminated state. Terminate avutundi. Okay, suppose if it is not bus time large, that means bus time enti time quantum kante ekku avutundi. So appudu em avutundi, it is executes. ఎంతసేపు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి, ఎగ్జిక్యూట్ గివెన్ టైం క్వాంటమ్. సో ఎగ్జిక్యూట్ గివెన్ టైం క్వాంటమ్ అండ్ గోస్ టు రెడీ క్యూ. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రెడీ క్యూలోకి యాడ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఏంటి, యాడ్ ద ప్రాసెస్
యాడ్ ద ప్రాసెస్. ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది ప్రాసెస్ మనకి? ఎండ్ ఆఫ్ ద క్యూలోకి, ఎండ్ ఆఫ్ ద క్యూకి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే టైం ఇక్కడ మాత్రం ఎంతసేపు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? గివెన్ బస్ టైం లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టైం క్వాంటమ్ ఈక్వల్ ఆర్ లెస్ దాన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ గోస్ టు ద టర్మినేటర్ స్టేట్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద గివెన్ టైం క్వాంటమ్. సో గివెన్ టైం క్వాంటమ్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతసేపు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ బస్ టైం. సో రిమైనింగ్ బస్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో, సో దట్ ఈస్ రిమైనింగ్ బస్ టైం. సో రిమైనింగ్ బస్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. సో అందుకోసం అది ఏమవుతుంది మళ్ళీ? ఇట్ ఈస్ టర్మినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది సిపియు అండ్ గోస్ టు రెడీ క్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అంటే ఇక్కడ రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్లో ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అండ్ టైం క్వాంటమ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ కాన్సెప్ట్స్. అండ్ one more thing here, there is no starvation. That means starvation in the sense what? So indefinite time the process is in the ready queue, that is called as a starvation. Indefinite time మనకి ప్రాసెస్ వచ్చేసి సిపియూలో ఉంది అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమంటాం? స్టార్వేషన్ అంటాం. అంటే స్టార్వేషన్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అదర్ ప్రాసెస్కి ఛాన్స్ అనేది రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాసెస్కి మినిమం బస్ టైం ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ వెయిటింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సపోజ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ మేనర్ ఉంది. సపోజ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ మేనర్లో లాస్ట్ ప్రాసెస్కి ఓన్లీ 5 seconds అవసరం. సో ఇక్కడ ఒక 15 seconds, సో ఇక్కడ ఒక 20 seconds. అంటే ఇది తక్కువ బస్ టైం ఉన్నా కూడా ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇండెఫినిట్ టైమ్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ ఇన్ ద CPU. సో దట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ స్టార్వేషన్. So this type of problem is not there in this round robin scheduling algorithm. So because each and every process has the same priority to enter into the CPU based on the time quantum. So this is what about the time round robin scheduling algorithm. And this round robin scheduling algorithm is used in most of the real time applications. It means we can feel concurrency is more. That means all the processes are concurrently executed. So this is what about the round robin scheduling algorithm.